Hello my friends, bienvenidos queridos amigos. Este era un vuelo que estábamos haciendo con Subsampling a 8K, haciendo luego un Subsampling en captura 4K, con un rendimiento excelente de Prepare, no le afecta en absoluto. Espera un momento que tengo aquí a la chiquilla. Y estábamos volando desde Ámsterdam hasta Copenhague, hasta Kastrup. Pero bueno, se perdió la grabación hasta aquí y vamos a hacer el aterrizaje directamente. Ahí estamos. Y tengo que sintonizar Kastrup, aproximación en 119-100. Kastrup, final approach, Golf Romeo 761 with you at flight level 62. 61. Fly heading 050 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. Vale, vamos a la 22R. Fly heading 050 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, Golf Romeo 761. Oscar Mike Kilo. Locals are established. Spoilers. Y QNH. Y fly heading 050 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, Golf Romeo 761. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Y vamos a ver si tengo esta pista, que no lo sé. Arrival 22R. Golf Romeo 761. Fly heading 050 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Sí, es justo la que tengo, 22R. Fly heading 050 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, Golf Romeo 761. Y no me funciona esto. Fly heading 050 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, Golf Romeo 761. Fly heading 050 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Flaps 1. Flaps 1. Speed checked. Final approach fixed height checked. Flaps 1. Fly heading 050 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, Golf Romeo 761. Flaps 5. Speed checked. Flaps 5. Fly heading 050 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, Golf Romeo 761. Pacifica 898. Turn right heading 200 degrees. 22 miles to touchdown.
Turn right heading 200 degrees. Flaps Pacifica 5 green. 898. Golf Romeo 761. Flaps 10. Reset transponder. checked. Flaps Squawk 10. 3017. Reset Flaps transponder 10 green. squawk 3017 Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Squawk 3017. Flaps 20. Speed checked. Flaps 20. Squawk 3017 Golf Romeo 761. Flaps 20 green. Kastrup final approach. Pacifica 594 with your flight level 40. Oscar Echo Golf. Turn right heading 10525 miles to touchdown. Turn right heading 105 Oscar Echo Golf. Flaps 30. Golf Romeo 761. Reduce speed Flaps 200. 13. Speed checked. Flaps 30. Gear down. Gear down. Reduce speed 200 Golf Romeo 761. Flaps 30 green. Pacifica 898. Turn right heading 210 degrees. 21 miles to touchdown. Turn right heading 210 degrees. Pacifica 898. Oscar Mike Kilo. Descend on the glide path. Descend on the glide path. Oscar Mike Kilo. Pacifica 898. Closing the localizer from the right. Report established. Wilco. Pacifica 898. Oscar Mike Kilo. Contact Kastrup Tower 118.1. 118.1. Oscar Mike Kilo. Pacifica 898. Localizer established. Pacifica Descent 594. checklist, please. Fly heading Standby. 070 degrees. Descend to altitude 3,000 feet. QNH 1016. Expect vectors to Descent ILS checklist. runway Recall. 22 Checked. right approach. Auto Level 3. Fly heading Landing data. 070 degrees. Leaving flight level BREF 41, is descending altitude 131. 3,000 feet. QNH Minimums 1016. is Pacifica 594. 386. Pacifica 594. Reduce speed 200. Checked and set. Reduce speed 200. Pacifica 594. Pacifica 898. Descend on the glide Approach path. checklist, please. Altimeters. Descend on the glide path. Pacifica 898. 1016. Pacifica 898. Contact Kastrup Tower 118.1. 118.1. Pacifica Set. 898. Oscar Echo Golf. Turn right heading 18517 miles to touchdown. Turn right heading 185 Oscar Echo Golf. Ha sido un poquito difícil porque se nos colgó el PC donde estábamos Orbit grabando. 468. Reduce Y- speed 180. En un principio no sabíamos si lo que se nos Oscar había Echo colgado Golf. era Closing the localizer el from the PC right. del juego. Report established. Wilco. Oscar Echo Golf. Reduce speed 180, orbit 468. Oscar Echo Golf. Localizer established. Oscar Echo Golf. Descend on the glide path. Descend on the glide path. Oscar Echo Golf. Oscar Echo Golf. Contact Kastrup Tower 118.1. 118.1. Oscar Echo Golf. Kastrup final approach, orbit 811, with you at flight Landing level checklist, 40. please. Speed brake. Pacifica 594. Reduce speed 180. Armed. Armed. Reduce speed 180. Pacifica Armed. 594. Orbit 468. Turn right heading 10524 miles to touchdown. Set and Turn right checked. heading Landing 105, orbit 468. Down. Flaps. Orbit 811. 13. Fly Green. heading 070 degrees. 30. Descend Green. to altitude 3,000 feet. Flaps QNH 30. 1016.
Expect Speed check. vectors to ILS Flaps runway 20. 22 right approach. No. Flaps 30. Fly heading 070 degrees, leaving flight level 41 descending altitude 3000 feet, QNH1016, orbit 811. Orbit 811. Reduce speed 200. Reduce speed 200, orbit 811. Vale, ahí tengo la pista, todavía nos queda mogollón. Golf Romeo 761. Turn left heading 035. Turn left heading 3035, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Turn left heading 035. Turn left heading 3035, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Turn left heading 035. Turn left heading 035, Golf Romeo 761. Orbit 468. Turn right heading 190 degrees. 17 miles to touchdown. Turn right heading 190 degrees, orbit 468. Orbit 468. Closing the localizer from the right. Report established. Will go, orbit 468. Orbit 468, localizer established. Orbit 468. Descend on the glide path. Descend on the glide path, orbit 468. Orbit 468. Contact Kastrup Tower 118.1. 118.1, orbit 468. Kastrup final approach. Oscar Echo Bravo. With you at flight level 40. Oscar Echo Bravo. Fly heading 070 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. Fly heading 070 degrees. Leaving flight level 41 descending altitude 3000 feet. QNH1016. Oscar Echo Bravo. Oscar Echo Bravo. Reduce speed 200. Reduce speed 200. Oscar Echo Bravo. Orbit 811. Turn right heading 070 degrees. Turn right heading 070 degrees, orbit 811. Bueno, pues con la desorientación de haber tenido que volver a grabar, nos hemos chupado todo esto en VREF. Flaps 25. Speed checked. Flaps 25.
Flaps 25 green. Gear up. Gear up. Flaps 20. Speed checked. Flaps 20. Flaps 20 green. Golf Romeo 761. Turn right heading 09 or 520 miles to touchdown. Turn right heading 0905, Golf Romeo 761. Turn right heading 0905, Golf Romeo 761. Kastrup final approach, orbit 715, with you at flight level 40. Golf Romeo 761. Turn right heading 170 degrees, 17 miles to touchdown. Turn right heading 170 degrees, Golf Romeo 761. Flaps 25. Speed checked. Flaps 25. Gear down. Golf Romeo Flaps 761. 25 green. Gear Turn down. right heading 170 degrees. Turn right heading 170 degrees, Golf Romeo 761. Flaps 30. Speed checked. Flaps 30. Golf Romeo 761. Turn right heading 170 degrees. Flaps 30 green. Turn right heading 170 degrees, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761. Turn right heading 170 right. degrees.
Turn right heading 170 degrees, Golf Romeo 761. Touchdown with the course. A ver, espera. What's wrong with this? Estás con ILS 110-90 y 218. Y son 217. Y son 110-90. Guay. Bueno. Turn right heading 170 degrees, Golf Romeo 761. Pacifica 594, turn right heading 150 degrees, 21 miles to touchdown. Turn right heading 150 degrees, Pacifica 594. Golf Romeo 761, closing the localizer from the left, report established. Wilco, Golf Romeo 761. Orbit 811, reduce speed 180. Reduce speed 180, orbit 811. Kastrup final approach, Hotel me Alpha coincide X-ray, nada. with you at flight level 40. Orbit 715, fly heading 070 degrees, descend to altitude 3000 feet, QNH 1016, expect vectors to ILS runway 22 right approach. Está, todas Fly las heading indicaciones están 070 mal. degrees, leaving flight level 40, descending altitude 3000 feet, QNH 1016, orbit 715. Oscar November X-ray, turn right heading 10524 miles to touchdown. Turn right heading 105, Oscar November X-ray. Pacifica 594, turn right heading 200 degrees, 19 miles to touchdown. Turn right heading 200 degrees, Pacifica 594. Orbit 811, turn right heading 110 degrees, 24 miles to touchdown. Turn right heading 110 degrees, orbit 811. Yes, road final approach, Golf Romeo 761, localizer. Es mentira. Pacifica 594, closing the localizer from the right, report established. No me Wilco, funciona. Pacifica 594. Pacifica 594, localizer established. Oscar November X-ray, turn right heading 160 degrees, 19 miles to touchdown. Turn right heading 160 degrees, Oscar November X-ray. Orbit 811, turn right heading 160 degrees, 19 miles to touchdown. Bueno, pues vamos en manual. Yes, Turn road right final heading approach, 160 Golf Romeo degrees, 761, localizer orbit established. Oscar November X-ray, closing the localizer from the right, report established. Wilco, Oscar November X-ray. Orbit 811, closing the localizer from the right, report established. Wilco, orbit 811. Golf Romeo 761, descend on the glide path. Descend on the glide path, Golf Romeo 761. Golf Romeo 761, contact Kastrup Tower 118.1. No voy a poder hacer todo eso. Me voy a manual. Golf Romeo 761, did you copy? $2,500. 2,500. Radio altimeter alive.
Golf Romeo 761. Did you copy? No, I don't copy. Descent rate. Runway. Orbit 715. Reduce speed 200. Reduce speed 200. Orbit 715. Hotel Alpha X-ray. Fly heading 070 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. 1,000 Pacifica feet. 594. Descent on the glide path. Clear it. Descend on the glide path. Pacifica 594. Fly heading 070 degrees. Leaving flight level 41, descending altitude 3000 feet. QNH 1016. Hotel Alpha X-ray. Pacifica 594. Contact 100. Kastrup Tower 118.1. 118.1. London. Pacifica London. 594. Orbit 811. Localizer established. Decide. Oscar Echo Bravo. Turn right heading 110 degrees. 25 miles to touchdown. Check. Turn right heading 110 degrees. Oscar Echo Bravo. Orbit 811. Descent on the glide path. Descend on the glide path. Orbit 811. Orbit 811. Contact Kastrup Tower 118.1. 118.1. Orbit 811. Kastrup final approach. Orbit 782. With you at flight level Speed 40. brakes out. Check. Reverse green. Check. 60 knots. 60 knots. Auto brakes. Okay, to clean up. Check. Oscar November X-ray. Localizer established. Ya era una cuestión personal, tenía que aterrizar porque llevo todo el día peleándome con problemas y problemas y problemas. Hemos salido por una salida que no deberíamos haber salido. 118.1 Golf Romeo 761. Oscar Echo Bravo. Turn right heading 175.18 miles to touchdown. Turn Speed right brakes heading up. 175. Oscar Echo Bravo. Hemos aterrizado sin speed brakes, pero Oscar Echo Bravo. un aterrizaje muy Closing the suave. localizer Estaba from the muy bien. right. Report established. Wilco. Oscar Echo Bravo. Vamos a verlo. A ver si nos funciona esto. Si se me cuelga, pues que se cuelgue. Record the last. Orbit 715. Turn right heading 105.25 miles to touchdown. Oscar November X-ray. Descent on the glide path. Descend on the glide path. Oscar November X-ray. Oscar November X-ray. Contact Kastrup Tower 118.1. Turn right heading 105. Orbit 715.
118.1, Oscar November X-ray. Orbit 782. Fly heading 070 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. Fly heading 070 degrees. Leaving flight level 41, descending altitude 3000 feet. QNH 1016. Orbit 782. Kastrup final approach. Pacifica 323. With you at flight level 41. Orbit 715. Turn right heading 170 degrees. 17 miles to touchdown. Turn right heading 170 degrees. Orbit 715. Orbit 715. 3 minutes. Closing the localizer from the left. Report established. Wilco, Orbit 715. Kastrup final approach, Pacifica 421, with you at flight level 40. Pacifica 323. Fly heading 075. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. Fly heading 075. Leaving flight level 41, descending altitude 3000 feet. QNH 1016. Pacifica 323. Pacifica 421. Fly heading 075. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. Fly heading 075, leaving Claro, flight no vemos level los 41, flaps descending ni nada, altitude pero bueno. 3000 feet. QNH 1016, Pacifica 421. Oscar Echo Bravo. Localizer Muy established. difícil, muy difícil. Muy Oscar difícil Echo Bravo. Descend on the glide path. el ATC teniendo que Descend on repetir the dos glide veces path. las órdenes. Oscar Echo Bravo. Todo eso es Oscar porque Echo Bravo. Contact Kastrup Tower no 118.1. cerré. Bueno, en fin. 118.1. Porque estuve Oscar haciendo otro Echo vuelo Bravo. y directamente me vine a hacer este. Kastrup final approach, Pacifica Pero bueno, 396. podemos disfrutar with de you un at flight manual level que ha 41. estado, yo creo que ha estado Pacifica muy bien. 396. Ha sido muy Fly buen heading aterrizaje, me da la 070 sensación. degrees. Ahora lo veremos. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 Pero right no approach. sé por qué no ha funcionado el ILS. Fly heading 070 degrees, leaving flight level 40, descending altitude 3000 feet. QNH 1016, Pacifica 396. Kastrup final approach, Pacifica 847, with you at flight level 40. Pacifica 847. Fly heading 070 degrees. Descend to altitude 3000 feet. QNH 1016. Expect vectors to ILS runway 22 right approach. Glide slope. Fly heading 070 degrees, leaving flight level 41, descending altitude 3000 feet. QNH 1016, Pacifica 847. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low. Hemos estado ahí al límite de minimums, lo hemos hecho bien. Too low, terrain. Teníamos estos minimums de 386 Too low, terrain. pasando ese faro. Too low, terrain. 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 Too low, Sin auto throttle ni nada. Too low, terrain. 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 Y buen Too flare. low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Y suave en la nariz. Muy bien.
Check speed. Qué guay. Alright. Bueno, pues mira, el otro día precisamente me quejaba yo de que, bueno, Check speed. volvemos. Vale. Check. 118.1 Golf Romeo 761. Vamos a hacer paripé aquí. 118 100. Imposible me era hacer todos esos Kastrup cambios. final approach. Golf Alpha Papa. Kastrup Tower Golf Romeo 761 with you on ILS runway 22 right. Pacifica 976, wind 270 degrees at 13. Clear takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left. Pacifica 976. Oscar Echo Bravo, Kastrup Tower, Roger. Pacifica 895. Bueno, todo esto. Aquí tengo que atravesar la 30, la 22L. ¿Hemos aterrizado en la L o en la R? Eso sí que no me he fijado. Bueno, un desastre. Pacifica 895, runway 22 left line up. Runway 22 left, line up. Pacifica 895. Vamos a la Pacifica G. 895, wind 270 degrees at 13. Clear takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left. Pacifica 895. Y no toque frenos, pero Pacifica tengo temperatura ahí. 976, No toque al contact Kastrup aterrizar. departure 120.25. 120.25. Pacifica Vale, ya he hecho el 976. clean up. Ahí viene el follow me. Pacifica 611, wind 270 degrees at 13. Clear takeoff runway 22 left. Cleared takeoff runway 22 left. Pacifica 611. Pacifica 895, contact Kastrup departure 120.25. 120.25. Pacifica 895.
Bueno, es el primer vuelo que hacemos con FS2 Crew, con el 747. Me sigue gustando muchísimo más el 737. Orbit 382. Pero me gusta más que el 777, el FS2 Crew del 777. Kastrup Tower, orbit 715, with you on ILS runway 2 to right. Orbit 715, Kastrup Tower, roger. Orbit 382, runway 22 left line up. Como no tenemos el Voxatc ahora sintonizado, pues no puedo solicitar autorización para cruzar pista. Clear takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left, orbit 382. Bueno, pero muy bien, está dando muy buen rendimiento aquí en Kastrup. Pacifica 611. Ahora os enseño el Subsampling. 120.25. 120.25. Pacifica 611. Kastrup Tower, Pacifica 421. With you on ILS runway 2 to right. Pacifica 421, Kastrup Tower, roger. Kastrup Tower, Pacifica 396, with you on ILS runway 2 to right. Pacifica 396, Kastrup Tower, roger. ¿A dónde me llevas? Orbit 382. Me lleva Contact Kastrup departure donde un tráfico, así que 120.25. voy a tener que coger otra, 120.25, la orbit 30 por 382. ejemplo. Parking brake. Parking, please. A ver cómo va esto. Momento, parking. Kastrup Tower, Hotel Alpha X-Ray. With you on ILS runway 22 right. Hotel Alpha X-Ray, Kastrup Tower, Tengo que apagar yo roger. las luces de taxi. Vale, estroboscópicas estaban ya. Beacon lower. Shutdown procedure, please. Shutdown procedure, please. Check. Ready for shutdown, but check the power source. Espera. Talk it to ground. Go ahead. Please connect the GPU. Connect the GPU, please. Talk it to ground. Go ahead. Connect the GPU, please.
Please connect the GPU. Roger, connecting the GPU. Captain, the GPU is connected. Okay, thank you. Shutdown checklist, please. Tengo que poner yo los chocks también. Orbit 976, wind 270 degrees at 13. Clear takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left. Orbit 976. Shutdown procedure. Check. Clear to cut. Vale, entonces... Vale, tengo que cerrar yo motores. Cierro 1. Cierro 2. Cierro 3. Y cierro 4. Take to ground. Ni caso. Vale, ya tenemos los choc. Chocks Holland. Kastrup Tower, Pacifica 847, with you on ILS runway 22 right. Pacifica 847, Kastrup Tower, roger. Orbit 976, contact Kastrup departure 120.25. 120.25, orbit 976. Apagó el beacon, apagó todo. Ella. Kastrup Tower. Okay. Pacifica 323. Shutdown with you on checklist, ILS please. runway 22 right. Shutdown checklist, Pacifica please. 323, Kastrup Tower, roger. Kastrup Tower. Shutdown checklist, please. Ready? Departure. Oscar Echo Golf, Ni wind caso. 270 degrees at 1. Clear takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left. Oscar Echo Golf. Shutdown checklist. Shutdown checklist. Hydraulic panel. Set. Fuel pumps. Off. Flaps. Up. Parking brake. Astro. Set. Oscar Mike Kilo. Ready. Set. Departure. Shut. Oscar Mike Kilo. Shut. hold position. Position. Oscar Set Mike and Kilo. checked. Check. Fuel control switches. Cut off. Weather radar. Off. Off. Shutdown checklist complete. Ok. ¿Y ha abierto ella las puertas? No. Sí. Vale, vamos a abrir el site y vamos a abrir la nariz.
Oscar Mike Kilo, runway 22 left line up. Runway 22 left line up. Oscar Mike Kilo. Oscar Mike Kilo, wind 270 degrees at 13. Clear takeoff runway 22 left. Espera, vamos a quitar un external power. Clear takeoff runway 22 left. Oscar Mike Kilo. Con los dos external power no puedes abrir todas las puertas. No entiendo muy bien por qué. Pensé que era una cuestión de potencia. Y ahora abrimos nariz. Y traigo el cargo de la nariz. Bueno, pues mola. Ha sido emocionante. Un vuelo sin despegue para vosotros, pero bueno, con aterrizaje. Aquí, fíjate, no hay nada de cargo. Se lo han llevado ya. Habrá que despegar desde aquí. El capó. Y bueno, el secure lo hace normalmente el ingeniero, me cuentan aquí. El entry 5. Kastrup Tower, Golf Alpha Papa. On ILS runway 22 right. Golf Alpha Papa, Kastrup Tower, Roger. Mola, ¿eh? Es muy bonito esto de los cargos. Bueno, pues fijaros, estamos con una resolución de 8192 por 4320, o sea, es un 8K. Y estamos haciendo subsampling a 4K. Pero 4K... Vamos a verlo. Por eso se ve todo esto súper pequeño, ¿eh? Ahí está. Multiplicamos por 4 la resolución. 4K por 2. Por 2 a 8. A 59 hercios. Eso es una opción que tenéis aquí en PC, pero claro, ahora no os la puedo enseñar. En configuración 3D. La tenéis que activar. Yo no la conocía, no sé si es algo que... Yo supongo que sí, que es algo que lleva ya un tiempo. Pero claro, no se me había pasado por la cabeza utilizar esto, pensando que el rendimiento iba a ser peor. Pero aquí en Prepare ya probé en su momento para obtener una tasa de fotogramas mayor y no le afecta a la resolución. Es curioso, no entiendo muy bien por qué no le afecta a la resolución. Con la tarjeta que tenemos, nosotros tenemos una Gigabyte Gaming One. O sea, tampoco es una tarjeta demasiado potente. Está muy bien, pero no es una Titan, quiero decir.
Entonces, llevo todo el día peleándome con problemas absurdos y extraños de tipo informático. Pero bueno, aquí podéis ver, se nota, se aprecia muchísimo el subsampling en las texturas de terreno. Son mucho más detalladas. Y en los edificios ahora mismo tenemos un anti-aliasing de 2 en SSA. Y tenemos el FX on, que he sido muy reacio a utilizarlo porque le da un punto blurry a todo, ¿no? Lo pone todo un poquillo borroso. Pero para el que le interese, pues vamos a desactivarlo y vamos a probar. Ahí lo desactivamos. Vamos a poner el anti-aliasing en 8. Me gusta más cómo se ve el interior sin el FX XA. Esto es perfecto. FXA se nota mucho en las texturas, pero bueno, fijaros, cómo se nota el super sampling. Ya solo queda esa caja. Y la nariz la vamos a... Bueno, la vamos a liberar desde aquí para que la veamos. Tenemos un release con el... Y vamos a pedir el pot water, lavabos. Y son estos pequeñillos. Tail stand. Esto no sé lo que es. No lo había visto nunca. Y el de mantenimiento. Y ya sola se cierra la nariz. Estos son extras que sí que trae el 747. Este es el de mantenimiento. No, este es el de la cola. Es el soporte de la cola. Esto no lo había visto nunca. Y luego el de combustible. No, son muchos vehículos de apoyo. ¿Veis el de combustible? Y está conectado al... Está conectado ahí debajo del ala, ¿lo ves?
Este está retirando aguas sucias. Este camión de aquí. Y el soporte de cola, ¿lo veis? Contact Kastrup departure 120.25. A todo esto nos hemos quedado aquí bloqueando toda la pista de rodaje aquí de servicio, la pista de servicio. Deberíamos haber avanzado un poquito más hacia adelante. Kastrup Tower, orbit 271. View on ILS runway 22 right. Orbit 271, Kastrup Tower, Roger. Y queda este último palé, yo creo. Qué guay. Estas de las cosas que... de las partes de un vídeo que dices, ¿esto quién lo va a ver? Yo. Y tú. Like si lo has visto. Y ahora ya nos queda hacer el secure, que lo hacen los ingenieros. Pero vamos a ver cómo es. Orbit 261, wind 270 degrees at 13. Clear takeoff runway 22 left. Clear takeoff runway 22 left. Orbit 261. O pongamos que ya vamos retirando los vehículos. Ya no queda más cargo. Por el carril de los conos. Bueno, y ahora ya sí que creo que podemos hacer el secure checklist. Secure procedure, please. Okay. Secure checklist, please. Secure checklist. IRSs. Off. Off. Packs. Off. Secure checklist complete. Orbit 261, contact Kastrup departure Copy to ground. 120.25. Go ahead. Please disconnect the GPU. 120.25. Orbit 261. Disconnect the GPU, please. Copy to ground. Go ahead. Disconnect the GPU, please. Copy to ground. Go ahead. Please disconnect the GPU. Roger, disconnecting the GPU. Kastrup Tower,
Pacifica 952. With you on ILS runway 22 right. Ya estamos solo con batería. Pacifica 952. Kastrup Tower. Enough Roger. off. Captain, the GPU is disconnected. Ok, thank you. Luces de emergencia se encienden automáticamente cuando nos quedamos sin batería. Cerramos radio, cerramos comunicaciones con el exterior. Apagamos. Ella ya puso aires en off. Auto standby power. Y el avión está asegurado y cerrado. Para nuevas aventuras. Richard Grohe.